Right. So in previous class, we discussed about the citric acid cycle. सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही सर. Okay. Fair. Maybe. Okay. Hello. Remember? Yes sir. Okay. Right. So this is citric acid cycle, which we have discussed in previous class. So before going to start the electron transport chain, we have to have some knowledge regarding both glycolysis and Krebs cycle. So in the glycolysis, per glucose molecules, 2 NADH and 2 ATPs are produced. Adi manak mind load. And here in the citric acid cycle, see, there are 3 NADH are produced. That means 6 NADH for, okay. So in the citric acid cycle, for a single glucose, 3 into 2, 6 NADH and 2 FADH2 and 2 GTP. And in the formation of this, acetyl-CoA, so per glucose, 2 acetyl-CoA are produced, so 2 NADH2. So in that way, total, right from the beginning, from the glycolysis and Krebs cycle, total 10 NADH, 2 FADH, okay, 4 ATPs are readily produced for a single glucose molecule. You should have that in our mind. Okay, so then only we can understand the process of electron transport chain. It is so let's start this electron transport chain. It is otherwise known as oxidative phosphorylation. We all know that. It is mediated by a special mechanism called chemiosmosis. So, before going to understand, you should have the knowledge of osmosis. Okay, I'll explain during the chemiosmosis process. Right. So, where does it occur? The electron transport chain, it occurs in the inner mitochondrial membrane. Inner mitochondrial membrane. So we all know that mitochondria are the powerhouses of the cell. The energy produced in mitochondria is occurred by means of oxidative phosphorylation. Right. So let's have a look at the structure of mitochondria. So this is mitochondria. So there are many mitochondria present in our cells. Okay. Here, the mitochondria is a double membranous cell membrane. Sorry, cell organelle. Okay, we all know that. Okay, so if you observe the structure of this, okay, this one is outer mitochondrial membrane. Outer mitochondrial membrane, and this one, which is folded into many folds into the matrix of the mitochondria. So that is here we are very much interested. So this structure is inner mitochondrial membrane. Okay, so this is outer mitochondrial membrane. This is inner mitochondrial membrane. And the space between these outer and inner membrane is intermembrane space. You can also call it as perimitochondrial space. Okay, so that is we all know very well. So these foldings of inner mitochondrial membrane is generally known as cristae, and you should remember that.
So mitochondria is nothing but a prokaryotic-like organisms. It contains, okay, just wait a minute. Link right. So anyway, it contains all the cellular materials except a nucleus. It also, it also contains the DNA, just like a plasmid. Okay. Happened to this. Ramesh get a problem. Anyway, so this is a general structure of mitochondria, which we should have, we all know very well. So here, this is the information just now I told you about, which we should have very, very clear in our mind. Okay. Right. So in glycolysis, there are two ATPs are generally produced. Okay. So actually four, but two are utilized. So two net ATPs. Okay. Right. So actually you can call it as four, but two ATPs are utilized, so two are net. And in the Krebs cycle, otherwise it is also known as tricarboxylic acid cycle. So in which one GTP per cycle. So two cycles are occurred per glucose. So two ATPs or two GTPs, which are converted into ATPs. Okay, right. And then in glycolysis per glucose, two NADH. Okay, malli vastadi, ini guర్తుంచుకోవాలి, mind lo ఉండిపోవాలి. Right. And this is connecting link reaction, formation of acetyl CoA. So in which two NADH are produced. Okay, for each pyruvate, one NADH. So for one glucose, two pyruvates are produced. So two NADH. So rendu renalu. Right. In Krebs cycle, per acetyl CoA. Okay, so here, what do you mean by acetyl CoA? Acetyl CoA starts the Krebs cycle. So anyway, per cycle of Krebs cycle, 3 NADH are produced, which we have seen the diagram. Okay, so for two acetyl CoA, so 6 NADH are produced. Right, and two FADH2 are produced per glucose molecule simply. Okay, so totally this is important, which we have to remember in our mind. So what is that? So total 10 NADH, 2 FADH. Okay, so you remember these are reducing equivalents, okay, which always receives electrons in the form of oxidized state, that is NAD plus or FAD state. Okay, they receive electrons, one pair of electrons are received. So with the electrons, hydrogen ions are also taken. Okay, so 10 NADH means, so 10 pairs of electrons. 2 FADH2 means 2 pairs of electrons. So totally 12 pairs of electrons are already generated up to Krebs cycle. So this is the information, pre-information we should have. So I will explain directly the diagram. So idan theory chala undi. Okay, but diagram ni nenu mundu explain cheste meeku clear ga easy ga ardhamayipotundi. Anyway, so here these reducing equivalents, okay, they immediately
join electron transport chain. The electron transport chain is present the inner mitochondrial membrane. Okay, so there are different structures or complexes. Okay, so that receive the electrons which are uh, donated or given by these reducing elements. Okay, they are carried from one compound to another compound, one compound to another compound. Okay, reduction and oxidation, and finally, each pair of electrons are given to one oxygen atom to produce a water molecule and an ATP. So let's jump to the diagram. Yes, first I'll explain the diagram, then I'll explain each and every line of this, topic. So this is the outer membrane of mitochondria. Just now I have shown you in the diagram. Okay, and just wait, getting the card. Right. So here, this is outer mitochondrial membrane. This is inner mitochondrial membrane, and this is intermembrane space. Okay, that's very, very clear for us. Okay, we all know that. So, and see, what are all these structures? So these are phospholipids. Okay, so these are phospholipids. These are also phospholipids. Every membrane is made up of phospholipids, and in the sea of phospholipids, there are some proteins are floated. Okay, so just like icebergs in a sea. So these are, they may be peripheral protein, they may be transmembrane protein, they may be integral proteins. Okay, so what now you are watching is a unit of electron transport chain. Such units are present in the inner mitochondrial membrane, many in number. Okay, so in this unit, it is a single electron transport unit. See, there are 5 complexes which carry out the generation of ATPs, which participate in the ATP generation. Okay, so these are generally known as, so 5 complexes. Complex 1, which they are designated with Roman numerals. Complex 1, which is NADH oxidoreductase, which is a protein. Okay, so integral protein, and here the complex 2, it is all otherwise SDH. It is also known as SDH. It also participates in the Krebs cycle, and the released human electrons are immediately so taken by this complex. Anyway, here this is second complex, which is also known as succinate dehydrogenase, and this is coenzyme Q, which is generally known as mobile carrier. So what does it do? It receives electrons both from second complex and first complex, and give those electron pairs to third complex. Okay, so this is cytochrome BC1 complex, okay, or third complex. It is a transmembrane protein. Okay, so it receives electrons from coenzyme Q or ubiquinone, which is a mobile carrier. It freely, so ఇక్కడ కొంచెం స్పేస్ ఉంటుంది యాక్చువల్గా ఈ phospholipids మధ్య. So in that space, it freely moves because it is, you know, a hydrophobic compound. So that's why it is present in hydrophobic area or where the water is not present. Okay, so and the phospholipid head regions also, they are hydrophilic and their tails are hydrophobic. Here also same, that's why they are arranged like that. Hydrophobic tails are, so they are arranged opposite to or away from the water. Okay, hydrophilic heads are
So they are towards the water. They are arranged. So in that way, the cell membrane is generally formed. Anyway, here this is third complex, and then this is cytochrome C. This is another protein. This is, but it is also a mobile carrier. It receives electrons from third complex. Okay, fine. And this is cytochrome oxidase or cytochrome A to A3. Okay, so A and A3. This is simply called as cytochrome oxidase, right? So here the fourth complex also receives the electrons from cytochrome C. Okay, so and what is this one? I'll explain detailed structure of this fifth complex. Okay, this is generally known as fifth complex. Okay, so in the diagram it is not given, but it is generally known as fifth complex. It is also known as, very famously known as, ATP synthetase or ATP synthase. Generally, many membranes contain dual functioning ATPases. Okay, so they either synthesize the ATP or break down the ATP. Right. So Shruti, have you joined? Shruti joining the message. Anyway, right. So she's done. Here, this is fifth complex. So it is ATP synthetase. It is not ATPase. It is exclusively ATP synthetase. There is a difference between ATPase, which is also similar to this one. Okay, it is that is present in the many cellular membranes. Okay, it catalyzes both the what we call the it catalyzes the synthesis of ATP or sometimes breaking down of the ATP also. Okay, so anyway, here this is the structure of electron transport chain. Okay, now how it works, how the ATP is generated. Okay, so here the first complex. Okay, so the first complex, which is generally it receives electrons, one pair of electrons from the NADH, and it reduces, so it oxidizes the NADH to NAD plus. One pair of electrons are received. Here, these electrons are highly mobile. Okay, so they contain the kinetic energy. Okay, so immediately these electrons are taken over by coenzyme Q, or this complex 1 gives one pair of electrons to coenzyme Q. So during this rapid movement from first to third, okay, so some amount of energy is released. So now you have to concentrate here. This is matrix in which the amount of protons or H plus ions is lesser than the intermembrane space or perimitochondrial space. Okay, so here the energy which is generated here is utilized to pump 4 protons. Okay, you call it as 4 proton. Okay, 4 protons from here, you see, lower concentration to higher concentration. That's why the energy is needed. Otherwise, easily they can be pumped. And here some proton, very specific proton pumps are present only in complex 1 and complex 3 and complex 4. In complex 2, there are no
proton pumps. Okay, to send the or to pump the protons from inner matrix to intermembrane space. Anyway, first complex releases one pair of electrons received from NADH. Okay, so that is taken over by coenzyme Q and it gives those one pair of electrons to complex 3, cytochrome BC1 complex. Okay, so the energy which is released by this movement of electrons, so that is utilized for the pumping of 4 protons from lesser concentration to higher concentration. So that is from matrix to intermembrane space. Okay, so then here the succinate dehydrogenase enzyme is a part of complex 2. Okay, so it also has the affinity for the FADH2. ఇక్కడ diagram లో ఇవ్వలేదు. దీనికి FADH2 కి affinity ఉంటుంది. కాంప్లెక్స్ 1 కి NADH తో affinity ఉంటుంది. So FADH2 actually it is bound to complex 2 FAD actually, right? So anyway, that FADH2 which is already formed in the Krebs cycle. Okay, so here FADH2 releases one pair of electrons. This pair of electrons, okay, they are given to are taken by coenzyme Q. Okay, so this coenzyme Q again carries one pair of electrons to third complex. Okay, so from third complex, the electrons are carried or given to cytochrome C. During this movement also, 4 hydrogens are pumped through this, the what we call the third complex. Okay, so cytochrome C again gives the electrons which are given to coenzyme Q. Okay, they are given to third complex and third complex gives cytochrome C. So both from NADH, both from FAD, okay, whenever the electrons are passed through this area, so 4 protons are pumped outside. And here cytochrome C gives all those pairs of electrons to both complex also. So after reaching this area, the energy is reduced. Okay, so the cytochrome C when gives the electron, one pair of electrons to 4th complex, so 2 protons are pumped to intermembrane space from the mitochondrial membrane, matrix. Okay, so at the same time 2 electrons and 2 protons are they are combined with oxygen molecule. ఓకే, ఇక్కడ మనకు అర్థం కావడానికి హాఫ్ O2 అని ఇచ్చారు, దాన్ని 2గా తీసుకోవచ్చు, 4గా తీసుకోవచ్చు, రైట్? సో హియర్ మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా ఏం జరుగుతుందని తెలవడానికి, సో హాఫ్ O2, ఓకే, ఈ 2H ప్లస్ మీన్స్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అనమాట. ఓకే, 2 protons 2 electrons అనమాట. సో హియర్ దే ఆర్ జాయిండ్. ఓకే, ద ఆక్సిజన్ atom and 2H plus ions, they are combined to produce a water molecule. This is the place where the H2O is released, and this is the place where the oxygen which we have inhaled is utilized. This is the ultimate place where the oxygen is utilized and the H2O is produced. Okay, so we have to remember one thing is that from NADH, total 10 protons are pumped out from matrix to intermembrane space. From FADH2, that means the complex 2, 4 plus 2, 6 protons are pumped outside. Okay, so there is a calculation that so now what happens? Simply here this intermembrane space, you can see it is showing positive.
Okay, and towards the cytoplasm, it is showing negative. So anyway, in this area, intermembrane space, there are many H plus ions. Okay, so even though there are many H plus ions, the electron transport chain system, it pumps against their, you know, కెమికల్ గ్రేడియంట్. అంటే ఇక్కడ ప్రోటాన్లు అనేటువంటివి తక్కువ ఉంటాయి, ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఫ్రమ్ లోయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఓకే, ఇది ఎక్కడైనా విన్నారా? ఆస్మాసిస్ లో వింటారు. ఓకే, సో మూమెంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ low concentration to high concentration through a semi-permeable membrane is called osmosis. Here what is happening instead of water? Here protons are being pumped from lower concentration to higher concentration. Okay, generally ఏం జరగాలి? హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి లోయర్ కావాలి, కానీ ఇక్కడ లోయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ పంప్ చేయబడడం వల్ల హియర్ ఆల్ దోస్ ప్రోటాన్స్, okay, they exert high pressure on this inner mitochondrial membrane. Okay, so anyway they are cooled, so this is little bit distant, but it is very nearer to these complexes. The protons which are reached this intermembrane space, so and due to their high proton motive force, that means the pressure, they always want to escape or enter into the matrix from the intermembrane space, because here their concentration is more. Okay, so but there is no entry, or there is no channel that allows them to enter into matrix except to this, the ATP synthetase. So what happens here? The protons, they through the ATP synthetase enzyme, okay, so they enter into matrix very rapidly. Okay, so here actually this is latest. Okay, anyway, right, so in previous studies, so this number was given as 4 H plus. So totally for NADH 12 protons. So if 4 protons move from intermembrane space to matrix region, 1 ATP is generated. So according to old calculation, 4 plus 4 plus 4, 12. Okay, so from an NADH, okay, if you calculate 12 protons are pumped out. Okay, so if all the 12 protons enter into matrix from the intermembrane space through this ATPase or ATP synthetase enzyme, 4 protons give 1 ATP energy. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ప్రతి 4 ప్రోటాన్లు ఇంటర్మెమ్బ్రేన్ స్పేస్ నుంచి మ్యాట్రిక్స్ లోకి ఎంటర్ అవడం వల్ల, ఓకే, సో ఇది ఒక రొటేటబుల్ స్ట్రక్చర్ అన్నమాట. F1 పార్టికల్ అండ్ F0 ఇది స్టేషనరీ, F1 అనేది మూవ్ అవుతుంది అన్నమాట. సో అది రొటేట్ అవుతుంది, తిరుగుతుంది. అలా తిరగడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ADP ప్లస్ ఇనార్గానిక్ ఫాస్ఫేట్ అనేది దే ఆర్ కంబైన్డ్ బై ది కెమికల్ యాక్షన్ ఆఫ్ దిస్ F1 particle. Okay, so they are combined and ATP is produced. For how many protons? Okay, for 4 protons. So from NADH to how many? They need 4 అనుకోండి కాసేపు. Okay, so from NADH to total 12 protons are sent out అంటే, ఓకే, ఒక్కొక్క NADH నుంచి మొత్తము ఎన్ని ATPలు ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి? 3. ఓకే, 3 into 4. ఓకే, మొత్తం 12 కదా, 12 by 4 ఎంత? 3. అంటే ఒకసారి 4 వచ్చినాయి ఒక ఏటీపీ, మళ్ళీ ఒకసారి 4 వచ్చినాయి రెండో ఏటీపీ, మళ్ళీ ఒకసారి 4 వచ్చినాయి మూడో ఏటీపీ. అంటే ఒక NADH అనేది ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ద్వారా అది ట్రావెల్ అయితే ఎన్ని ఏటీపీస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి?
Okay, 3 according to old classification or old calculations. But in recent times, okay, so there are some exact numbers. Okay, so per every NADH, they release electrons. Okay, so there are only 10 protons are pumped out from the matrix to intermembrane space. అంటే 10 అంటే ఏమవుతుంది అంటే 4 protons కి ఒక ATP అంటే ఒక NADH నుంచి 2.5 ATPs అనేటువంటి మాత్రమే ప్రొడ్యూస్ అవుతాయని క్యాలిక్యులేషన్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, అదొకటి. నెక్స్ట్ FADH2 మీరు చూసినట్లయితే అకార్డింగ్ టు ఓల్డ్ క్యాలిక్యులేషన్స్, ఓకే, 4 + 4 ఇది 4 అనుకుంటా సార్. ఓకే, 8 ప్రోటాన్స్ అనేటువంటి పంప్ చేయబడతాయి. ఆ 8లో ఒక 4 ఇలా వస్తే ఒక ATP, మళ్ళీ ఇంకొక 4 ఇలా వస్తే ఇంకొక ATP. అంటే ఒక FADH నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లో 2 ATPలు ప్రొడ్యూస్ అవుతే ఒక NADH నుంచి, సో at the end of the chain, okay, so 3 ATPs are produced. In that way, okay, so we have 10 NADH which is equal to 30, and we have 2 FADH which is equal to 34, and we have 2 ATPs in glycolysis 36, okay, and 2 ATPs in Krebs cycle, so that means 38. So total 38 ATPs are produced. Okay, if at all sometimes in the glycolysis, okay, so in some cells like brain, okay, so the electrons received in the glycolysis are taken over by FAD instead of NAD plus. So in that case, so this total count will be changed. Okay, so the count will become 36. Okay, I'll explain each and every line of this process. So now this is how the ATP is generated. Okay, one moment. I'll have some water. One moment. Okay, right. So in the electron transport chain, from NADH, total 10 NADH, 30 ATP, 2 FADH, what we call this, 4 ATPs, and overall 4 more ATPs are generated in glycolysis and electron transport. Okay, if you add utilized ATP also, so the number will become 40. So we should remove 2 ATPs which are consumed in the glycolysis. So overall ATP generation is 38. ఓకే, ఒకవేళ లేటెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అయితే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ, సో ఒక NADH నుంచి 2.5 ATPs are produced, okay, for our calculations, and from 1 FADH to 1.5 ATP is produced. So overall if you calculate, okay, so maximum 32 ATPs are produced according to latest calculations. మనం ఇప్పుడు 38 అనుకుంటున్నాం కదా ఇంతకుముందు, అది ఆ లెక్క 32 రీచ్ అయింది. అండ్ ఒకవేళ అది బ్రెయిన్ సెల్లో లేదా FADH అంటే గ్లైకాలసిస్ లో NADH బదులు FADH ఫామ్ అవుతే, okay, that number will become 30. According to old calculations or previous calculations, the number of ATPs produced in electron transport chain are 38 or 36. According to latest calculations, the number of electrons produced in the electron transport chain is 32 or 30. Okay, so now this is
ఓకే, నా వాయిస్ వినబడుతుందామా? Is my voice audible? ఉన్నారా ఎవరన్నా? నేనే ఉన్నా, లాగ్ చేశాను. నా వాయిస్ వినబడుతుందా? ఇస్ ఇట్ ఆడిబుల్? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, అయితే పవర్ పోయింది. ఒక్క నిమిషం, ఎంతమంది ఉన్నారు? అందరు ఉన్నట్టేనా? నా వాయిస్ అయితే వినబడుతుంది, ఫైన్. ఓకే, రైట్. స్క్రీన్ కనబడతలేదు కావచ్చు కదా? Yes, sir. రైట్. సో నేను మీకు ఒకసారి టేబుల్ మళ్ళీ వస్తుంది, బట్ ఐ షో ముందే ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి. సో వీ హ్యావ్ గ్లైకాలిసిస్, ఓకే, ఐదర్ టు NADH, ఓకే, ఆర్ టు FADH2. ఓకే, సో ఏమవుతుంది అంటే బ్రెయిన్ సెల్స్ లో NADH బదులు FAD మాత్రమే అది అవైలబుల్ ఉంటుంది. FADH2 అనేది కనుక ఫామ్ అయితే ఒక క్యాల్కులేషన్ ఉంటుంది, NADH అయితే ఒక క్యాల్కులేషన్ ఉంటుంది. సో మనకు ఇంతకుముందు క్యాల్కులేషన్లో ఒక NADH దాని యొక్క 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ని రిలీజ్ చేస్తే సో 3 ATPs ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అనుకుంటే, 2 NADH నుంచి 6, లేదా 2 FADH అనుకుంటే 2 FADH నుంచి 4. అదేది గ్లైకాలిసిస్ క్యాల్కులేషన్. అండ్ గ్లైకాలిసిస్ లో 2 నెట్ ATPలు ఏర్పడతాయి. ఓకే, 2 నెట్ ATPs. అండ్ పైరువేట్ ఆక్సిడేషన్ లో మనకు తెలుసు 2 NADH2 అంటే ఒక గ్లూకోజ్ కి 2 NADH, ఓకే, అనేటువంటి ఫామ్ అవుతాయి కాబట్టి సో 2 × 3 6 ATPs. క్రెబ్ సైకిల్లో మనకు మొత్తం 6 అంటే 3 + 3 2 క్రెబ్ సైకిల్ జరుగుతాయి ఒక గ్లూకోజ్ కాబట్టి 6 NADHs, ఒక FADH2 పర్ సైకిల్. 2 సైకిల్స్ జరుగుతాయి కాబట్టి 2 FADH. ఒక సైకిల్ ఒక GTP, 2 సైకిళ్ళకు 2 GTP, సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 ATPs. సో టోటల్ ATPs విచ్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇక్కడ చూడండి, 6 + 2 8 + 4 6 14, 14 + 18 14 + 32, 32 + 6 38. ఇది ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ NADH అనేది గ్లైకాలిసిస్ లో ఫామ్ అయితే. లేదు, ఒకవేళ మనకి FADH2 ఫామ్ అయిందంటే ఆ 2 తీసేస్తే 36, అంటే 2 FADHలకు 4 ATPలు అనుకుంటే మిగతా అంతా సేమ్. 4 + 2 6 12 30 34 + 2 36, అంటే ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎండింగ్ లో మనకు 36 కానీ లేదా 38 ATPs కానీ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అనేది మన యొక్క ఇంతకుముందు యూనో క్యాల్కులేషన్ మనకు ఉండేది. రైట్. సో మనకు ప్రెసెంట్ క్యాల్కులేషన్ ఇక్కడ మిస్టేక్ అయింది. ఏది కావాలి, ఓల్డ్ క్యాల్కులేషన్, న్యూ క్యాల్కులేషన్. సో దిస్ ఈస్ న్యూ క్యాల్కులేషన్. ఏంటి అంటే ఒకవేళ 2 NADH అయితే 2 NADH2 గ్లైకాలిసిస్ ఫామ్ అయితే ఒక్కొక్క NADH నుంచి 2.5 ATPs అనుకుంటే 2 × 2.5 టోటల్ 5. ఓకే, అండ్ ఒకవేళ FADH2 ఫామ్ అయింది అని అనుకుంటే ఒక FADH కి 1.5 ATPs కాబట్టి 2 FADH2 ఫామ్ అయితే కాబట్టి 2 × 1.5, ఓకే, ప్లస్ ఈ 2 ATPs, రైట్. దెన్ ఇక్కడ పైరువేట్ ఫార్మేషన్ లో ఎస్టైల్ కోయా ఫార్మేషన్ లో 2 NADH, ఓకే, 2 × 2.5 5 ATPs. క్రెబ్ సైకిల్లో సో 6 NADH అంటే 6 × 2.5 15, 2 FADH2 ఫామ్ అయితే కాబట్టి 2 × 1.5 ఈక్వల్ టు 3 ATPs, అండ్ 2 GTPs అనేటువంటి ప్రొడ్యూస్ అయితే దే ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 ATPs. సో టోటల్ ఎంత అవుతుంది చూడండి, 5 + 5 10, 10 + 15 25, 25 +
5 30. ఇక్కడ ఒక 2 ATPs మిస్ అయినాయమ్మా. 5 ఆర్ 3 మనం 5 తీసుకుంటే 5 ప్లస్ ఇక్కడ ఈ 2 ATPs మన గ్లైకాలిసిస్ 2 ATPs ఫామ్ అవుతాయి కాబట్టి 5 + 2 7 గ్లైకాలిసిస్ కి. ఓకే, 7 + 5 12, 12 + 15 27, 27 + 3 30, 30 + 2 32. ఇది ఎప్పుడు ఇఫ్ గ్లైకాలిసిస్ లో NADH ఫామ్ అయితే. ఒకవేళ NADH కాకుండా FADH ఫామ్ అయితే సో 2 × 1.5 3 ATPs ప్లస్ ఆల్రెడీ 2 ATPలు ఏర్పడతాయి కాబట్టి సో 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 + 15 25, 25 + 5 30. సో ఇది ఓవరాల్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్. సో ఇదంతా నోట్స్ రాశాను ఎట్లా జరుగుతుంది అనేది. దాన్ని ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. Yeah, we have discussed how it occurs in mitochondrial membrane, right? It is also known as oxidative phosphorylation. Okay, it is mediated by chemiacidosis. Okay, fast right? So in glycolysis we have మొత్తం 4 ATPలు ఫామ్ అవుతాయి కానీ 2 యూజ్ అవుతాయి కాబట్టి 2 ATPs net. In TCA cycle 2 ATPs in the form of GTPs. Okay, 2 ATPs are produced in glycolysis. 2 NADH are మనం ఇక్కడనే రాసుకుంటే సరిపోతుంది FADH2. ఓకే, సో అది 2 FADH2 గ్లైకాలిసిస్ లో either 2 NADH అన్న ఫామ్ అయితే లేదా 2 FADH2. And then in acetyl CoA formation 2 NADH per each pyruvate. So in Krebs cycle per acetyl CoA అంటే 3. సో కంప్లీట్ గ్లూకోజ్ లేదా 2 acetyl CoAలు పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి కాబట్టి సో 6 NADH. అండ్ మనకు Krebs cycle 2 FADH2 అంటే 2 సైకిళ్ళకి సో 2 FADH2 ఫామ్ అవుతాయి కాబట్టి టోటల్ 10 NADH అంటే 2 FADH2 లేదా 8 NADH 4 FADH2 అవుతుంది. ఓవరాల్ గా ఎట్లా చూసినా 12 pairs of electrons అనేటువంటివి మనకు గ్లైకాలిసిస్ Krebs cycle లో దే ఆర్ రెడ్యూసింగ్ ఈక్వివాలెంట్స్ అంటారు వీటిని. NADH అండ్ FADH2 రెడ్యూసింగ్ ఈక్వివాలెంట్స్ అంటారు. అవి మొత్తం 12 ఫామ్ అవుతాయి. సో 12 pairs of electrons అనేటువంటి. Right. The electrons present in these reducing equivalents, 1 pair of electrons are released while they are traveling through electron transport chain. ఇందాక చూపెట్టినటువంటి ప్రతి ఒక్క reducing equivalent నుంచి 1 pair of electrons అనేటువంటివి రిలీజ్ అవుతాయి. ఎక్కడ? ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్ సిస్టమ్ లో, ఇన్నర్ మైటోకాండ్రియల్ మెంబ్రేన్ లో. ఓకే, డ్యూరింగ్ దిస్ మూమెంట్ ద రిలీజ్ ఎలక్ట్రాన్స్ జనరేట్ సమ్ ఎనర్జీ. అవి ఏం చేస్తాయి? కొంత ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తాయి. ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కప్లింగ్ ఆఫ్ ADP with inorganic phosphates, that means PI అన్నమాట. సో టు ఫార్మ్ ATP. ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటువంటివి ట్రావెల్ చేసినప్పుడు రిలీజ్ అయిన ఎనర్జీ అల్టిమేట్ దేని యూజ్ అవుతుంది? ఇన్ కప్లింగ్ ఆఫ్ ADP ప్లస్ ఎ ఫాస్ఫేట్ టు ప్రొడ్యూస్ ATP అని అర్థం. దాని మీన్ ఇట్ ఈస్ క్యాటలైజ్డ్ బై ATP సింథేస్. ఓకే, ఈ రియాక్షన్ ని ATP ఫార్మేషన్ రియాక్షన్ ని ATP సింథేజ్ అనే ఎంజైమ్ అనేది క్యాటలైజ్ చేస్తుంది. ఇట్ ఆకర్స్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్. అది గుర్తుంచుకోవాలి, రైట్? సో అందుకే ఇక్కడ ఫాస్ఫారిలేషన్ జరుగుతుంది. దేనిది? ADP యొక్క ఫాస్ఫారిలేషన్ జరుగుతుంది. ఎవరి ప్రెసెన్స్ లో? ఆక్సిజన్ ప్రెసెన్స్ లో. కాబట్టి సో దిస్ ఫాస్ఫారిలేషన్ ఈజ్ జనరల్లీ కాల్డ్ యాజ్, వెరీ ఫేమస్లీ కాల్డ్ యాజ్ ఆక్సిడేటివ్ ఫాస్ఫారిలేషన్ అని పిలుస్తాం. రైట్, నెక్స్ట్ స్లైడ్. Then during electron transport ఏం జరుగుతుంది? 3 events occur. So NADH, FADH to give their electrons to the constituents of electron transport chain. ఏంటి అవి constituents? ఏంటి అంటే 5 complexes. Okay, and are oxidized into NAD plus FAD. They are reused in Krebs cycle. నేను మొన్న రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ Krebs cycle చెప్పినప్పుడు చెప్పాను ఏంటంటే ఇవి ఇక్కడ మళ్ళీ NAD plus గా ఆక్సిడైజ్ అయితేనే మళ్ళీ ఇంకొక Krebs cycle జరుగుతుంది, లేదా ఇంకొక ముఖ్యంగా ఇంకొక Krebs cycle జరగాలంటే ఇవి ఇక్కడ ఆక్సిడైజ్ కావాలి. ఫామ్ అయినవి ఏంటి అవి? రెడ్యూస్డ్ ఈక్వివాలెంట్స్, రెడ్యూసింగ్ ఈక్వివాలెంట్స్ NADH అంటే FADH. అవి ఎలక్ట్రాన్లను హైడ్రోజన్ ఇస్తేనే అవి NAD+ గా మారుతాయి. ఈ ఫామ్ అయితేనే మళ్ళీ ఇంకొక కొత్త Krebs cycle అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, ద released electrons are carried through
10 oxidative reducing centers. సో ఇందాక మీకు చూపించిన 5 కాంప్లెక్సెస్, ముఖ్యంగా 4 కాంప్లెక్సెస్ కానీ అందులో రకరకాల ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ ఏంటంటే 10 ఆక్సిడేటివ్ రెడ్యూసింగ్ సెంటర్స్ ఇన్ ఏ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ in a sequence order and are oxidized and reduced and finally reach to oxygen molecule. ఎలక్ట్రాన్లు దేనికి రీచ్ అవుతాయి? ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ విత్ హైడ్రోజన్ ఆర్ ప్రోటాన్, ఓకే, టు ఫార్మ్ వాటర్ మాలిక్యూల్. ఓకే, మనకు అల్టిమేట్ గా వాటర్ మాలిక్యూల్ కూడా అక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, రైట్? సో డ్యూరింగ్ ద మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ త్రూ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్, ద ప్రోటాన్స్ ఆర్, ఎస్ ఇది మీరు గుర్తుంచుకో, ద ప్రోటాన్స్ ఆర్ పంప్డ్ ఇంటూ పెరిమైటోకాండ్రియల్ స్పేస్. ఓకేనా? సో ఎక్కడి నుంచి పెరిమైటోకాండ్రియల్ స్పేస్ పంపబడితే చెప్పండి. From complex 1, sir. Inner membrane. మ్యాట్రిక్స్ నుంచి Okay. సో పెరిమైటోకాండ్రియల్ స్పేస్ కి ప్రోటాన్స్ అనేటువంటివి పంప్ చేయబడతాయి అగెన్స్ట్ దేర్ కెమికల్ గ్రేడియంట్. అది గుర్తుంచుకోండి, ఓకేనా? సో డ్యూరింగ్ ద మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ త్రూ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్, okay, the energy which is released by these electrons, utilizing that energy, the protons are pumped into what? Perimitochondrial space. You can also call it as intermitochondrial space or inner mitochondrial space. Okay, matrix నుంచి అవి పెరిమైటోకాండ్రియల్ స్పేస్ కి పంప్ చేయబడతాయి. దిస్ మూవ్మెంట్ క్రియేట్స్ ఎ ప్రోటాన్ గ్రేడియంట్ అక్రాస్ ద ఇన్నర్ మెంబ్రేన్. సో ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? అంతకుముందే ఇన్నర్ మైటోకాండ్రియల్ మెంబ్రేన్ లేదా పెరిమైటోకాండ్రియల్ స్పేస్ లో కావాల్సిన H+ అయాన్స్ ఉన్నాయి. మళ్ళీ స్టిల్ ఫ్రమ్ మైనస్ నుంచి ప్లస్ కి ఇంకొన్ని ప్లస్ అయాన్స్ ని పంపించడం, ఇట్ రిక్వైర్స్ సమ్ ఎనర్జీ. ఆ ఎనర్జీ వేటి నుంచి వస్తుందంటే ఎలక్ట్రాన్ల యొక్క మూవ్మెంట్ వల్ల వస్తుంది, రైట్? సో దట్ ఈస్ దానివల్ల అప్పుడు ఏమైంది? ఆ ప్రోటాన్స్ అన్ని ఎప్పుడు పైనుంచి కిందికి వద్దామా అన్నట్టు ఉంటాయి, కానీ వాటికి ఛానల్స్ ఉండవు. there are no doors for the protons to enter into matrix except ATP synthetase. ATP synthetase కాకుండా వాటికి డోర్స్ ఏ ఉండవు, రైట్? The free energy of this gradient is useful. ఓకే, సో అవి ఏం చేస్తాయి? ఆ ఇన్నర్ మైటోకాండ్రియల్ మెంబ్రేన్ గట్టిగా నొక్కినట్టుగా అంత వెయిట్ క్రియేట్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, సో ఆ యొక్క ప్రెషర్, ఆ యొక్క స్టాటిక్ ఎనర్జీ అనేది సో అల్టిమేట్ గా ఆ యొక్క ఏడిపిని ఏటీపీకి జాయిన్ చేయడంలో యూజ్ అవుతాయి. ఓకే, యూజ్ అవుతుంది, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద ఫ్రీ ఎనర్జీ ఆఫ్ దిస్ గ్రేడియంట్. ఆ గ్రేడియంట్ అంటే ప్రోటాన్ మోటివ్ ఫోర్స్ అని కూడా అంటాం దాన్ని. సో అవన్నీ ఏం చేస్తాయంటే ప్రోటాన్స్ అనేటువంటివి ఇక్కడ ఈ ఇన్నర్ స్పేస్ నుంచి లోపలికి రావడానికి ట్రై చేస్తాయి, కానీ ఓన్లీ ఇక్కడ ఈ వీటి యొక్క విసినిటీలో ఏటీపీ సింథటైజ్ ఒకటే ఒక పంపు లాగా, ఒక ట్యూబ్ లాగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ యొక్క ప్రోటాన్స్ అనేటువంటివి విచ్ ఆర్ సెంట్ ఇంటూ ఇంటర్మెంబ్రేన్ స్పేస్. ఓకే, సో దే ఆర్ వెరీ ఫోర్స్లీ, rapidly they enter from perimitochondrial space to this matrix area of the mitochondria, right? So that is here structure of electron transport. Electron transport is present on the inner membrane of mitochondria in the chapter. It is a group of protein molecules. ETC అనేది ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్ అనేది కొన్ని మాలిక్యూల్స్ యొక్క గ్రూప్ గా మనము చెప్పచ్చు. ఓకే, కొన్ని ఏమంటారు, some proteins, okay, which participate in the electron transport chain. Okay, so anyway, it is a group of protein molecules. Aventi, these are complex 1, complex 2, complex 3, complex 4 and complex 5. Okay, so here ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ ఇవి మొబైల్ క్యారియర్స్. ఇవి ఒక దగ్గర ఉండేవాడు, వాటికి నెంబర్లు ఇవ్వలేదు, రైట్? అండ్ దిస్ ఈస్ కొంచెం మిగతా వాటికి డిఫరెన్స్ గా ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ఏటీపీ సింథటేస్. ఓకే, సో ఎనీవే మనకేంటి, ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్స్. ఏంటిది? ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్. ఏమేమి ఉన్నాయి? 1, కాంప్లెక్స్ 1, కాంప్లెక్స్ 2, కాంప్లెక్స్ 3, కాంప్లెక్స్ 4, కాంప్లెక్స్ 5.
which is known as ATP synthetase. So complex one. It is an FMN contained flavoprotein. That's a protein inside of which flavin mononucleotide is present. Okay. It receives electrons pair from then nunchi NADH nunchi avi electrons receive చేసుకుంటాయి and gives them to ubiquinone. Ubiquinone. It is also known as coenzyme J. NADH plus H plus and NADH2 అంటాం. Okay, అది ఎప్పుడైనా ఫ్రీ ఉన్నప్పుడు చెప్తాను. Why they are called as NADH or NADH2. Okay, so NADH2 ఉండదు, NADH plus H plus ఉంటుంది. Okay, anyway, so it is generally combined with coenzyme Q. Okay, so to again oxidized, and here the coenzyme Q will be reduced, and the coenzyme Q is a mobile carrier. It moves within the inner mitochondrial membrane space, right? So complex 2, it is also known as succinate dehydrogenase. It is present. It is present within the perimitochondrial space. Perimitochondrial space is inner mitochondrial membrane. Okay, inner mitochondrial membrane. It contains succinate. Okay, so binding cleft, succinate binding cleft కలిగి ఉంటుంది, and FAD కూడా దానికి ఎప్పుడు అటాచ్డ్ గానే ఉంటుంది. Okay, electrons are transported from succinate to FAD to form FADH2. Okay, so electrons are transported from అంటే దేనిది, so ఈ FADH2 కి సంబంధించిన electrons from succinate to from succinate to FAD to form FADH2. It gives yes, ఇది క్రెబ్ సైకిల్ ఇలా జరుగుతుంది. మొత్తానికి FADH2 అనేది అక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. దిస్ FADH2 gives electrons to coenzyme Q or ubiquinone. ఓకే, సో అది ubiquinone అనేటువంటి ఆ యొక్క మొబైల్ క్యారియర్ కి బ్యాగ్ ubiquinone అనే ఈ మొబైల్ క్యారియర్ కి FADH2 అనేది వన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని that gives. Okay, then ubiquinone. What is ubiquinone? So this is ubiquinone, coenzyme Q అని కూడా అంటారు దాన్ని. So it is a single non-protein constant of electron transport chain. ఇది ఒక్కటి మాత్రమే ప్రోటీన్ కాదు. It is a small hydrophobic component. Okay, అది హైడ్రోఫోబిక్ కాంపోనెంట్ కాబట్టి అది మెమ్బ్రేన్ లోపల ఉంటుంది, బయటకి ఉంటుంది. సో ఇట్ మూవ్స్ ఫ్రీలీ విత్ ఇన్ ద ఇన్నర్ మైటోకాండ్రియల్ మెమ్బ్రేన్. అది ఫ్రీగా మూవ్ అవుతుంది, అందుకే మొబైల్ క్యారియర్ అంటాం. రాస్తున్నాం మొబైల్ right. So it moves freely within the inner membrane. It transfers electrons from NADH to BC1 complex. Okay, the same way, the electrons which are received from the FADH2 also received by this ubiquinone, and it is given to third complex. Okay, so BC1 complex from NADH and FADH2. Right. So it transfers Q and is reduced QH2 plus 2 cytochrome C1. Okay, which are oxidized, plus 2 hydrogens. Okay, the matrix gives Q plus 2 cytochrome C1 reduced plus 4H plus intermediate. Okay, ఇక్కడ reaction ఏం చెప్తుందంటే it receives one pair of electrons from right.
సో ఇక్కడ QH2 అంటే reduced state లో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ubiquinone. Okay, so it combines with cytochrome BC1 complex. Okay, so here in the matrix, okay, it will be oxidized. Okay, so the electrons will be given to third complex, okay, by ubiquinone. So complex 3, this is also known as cytochrome BC1 complex. It couples pumping up 4H plus ions with the energy derived during the transfer of electrons between ubiquinone and cytochrome. Ubiquinone ki cytochrome ki madhya. Okay, so ubiquinone ఎప్పుడైతే it receives electrons from NADH or FADH, okay, that gives those electron pair and protons to the next complex. Okay, so అయితే here ఈ కాంప్లెక్స్ కూడా ప్రోటాన్ ని పంప్ చేసే మెకానిజం అనేది ఉంటుంది. సో ఒక పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కి 4H plus ions are pumped from matrix to perimitochondrial space. And then cytochrome C, it is also a mobile carrier, just like ubiquinone. So cytochrome C is a soluble protein present within the inner mitochondrial membrane. Okay, so ఇదంతా ఇక్కడ మనకు దగ్గరలో it is a soluble protein present within the inner membrane. ఇది కూడా just like ubiquinone లాగానే అది ఆ ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ లోపల ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో మొబైల్ క్యారియర్. ఇట్ రిసీవ్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ కాంప్లెక్స్ 3. ఇది కాంప్లెక్స్ 3 నుంచి రిసీవ్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, సో అండ్ గివ్స్ టు కాంప్లెక్స్ 4. ఓకే, చూడండి డయాగ్రామ్. సో యూబిక్వినోన్ అనేది దీని 2 ఎలక్ట్రాన్లు కావచ్చు, దీని 2 ఎలక్ట్రాన్లు కావచ్చు. సో నెక్స్ట్ స్టేజ్ అయినటువంటి సైటోక్రోమ్ A అండ్ A3కి అందజేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ కాంప్లెక్స్ 2 అయిపోయింది. కాంప్లెక్స్ 3 అండ్ cytochrome C is also a mobile carrier. Simple. Complex 4, it receives electrons from cytochrome C and gives to oxygen. Fourth ది మాత్రం ఏం చేస్తుంది, ఆ రిసీవ్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ దేనికి ఇస్తుంది, ఆక్సిజన్ కి ఇస్తాము. గుర్తుంచుకోండి, డయాగ్రామ్ ఆల్రెడీ చూసినాం. it gives electrons to oxygen and reduce it to H2O. H2O గా రెడ్యూస్ చేస్తుంది. it can also pumps 4H plus ions to perimitochondrial space. అంటే మ్యాట్రిక్స్ నుంచి perimitochondrial space కి ఇది కూడా పంప్ చేస్తుంది. సో దీని రియాక్షన్ అనమాట. ఇది 4 సబ్ యూనిట్స్ గా ఉంటాయి. 4 తీసేస్తాయి, మళ్ళీ 4 ఉంటాయి. Cytochrome C, which is in reduced state, that means it has received the electron అనుకుంటే, okay, from third complex. Okay, so 8H plus ions plus half O2. Okay, ఇక్కడ cytochrome అనేది హైడ్రోజన్స్ ని ఇచ్చేస్తుంది, ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్తుంది కాబట్టి it will be oxidized, that is called, and 4H plus ions are pumped from matrix to inner mitochondrial space. Okay, so in this process H2O are also produced. And complex 5th, this is otherwise known as ATP synthase. It synthesizes ATP from ADP. Okay, right. So NADH plus 11H plus half O2 is overall matter. NAD plus 10H plus, okay, plus H2O is overall NADH యొక్క count. Anyway, అవసరం లేదు మనకి. While moving through electron transport chain, some energy is released that will be used to send protons to pump perimitochondrial space. Okay, నేను ఇందాక ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఆ ఎలక్ట్రాన్లు మూవ్ అవుతుంటే వచ్చిన ఎనర్జీ అనేది ఫ్రమ్ లో కాన్సన్ట్రేషన్ టు హై కాన్సన్ట్రేషన్ కి పంప్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. రైట్,
So yeah, what is chemiosmosis? ఇందాక నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, మరొకసారి థియరిటికల్గా చెప్తున్నాను. So if in a two solutions are separated by a single semi-permeable membrane, okay, so if the water is generally, not only that, water is generally moved from low solute concentration to high solute concentration. అంటే ఒక వాటర్ లో కరిగేటువంటి ఒక వస్తువు అనేటువంటిది, ఓకే, సో ఒక డిఫరెన్షియల్ మెంబ్రేన్ ద్వారా ఇఫ్ దే ఆర్ సెపరేటెడ్, ఓకే, సో మధ్యలో ఒక మెంబ్రేన్ ఉంది, ఒక దానిలో హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది సొల్యూట్స్, ఒక దానిలో లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, వాటర్ అనేది ఈ లో కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సో area, it is generally water is moved. Here also what happens, the protons are already there, okay, so to they are generally unwilling, okay, so they will not go unnecessarily, okay, the energy released from the electrons, it is utilized, okay, and each complex, it acts as a what we call each the protein which is present within the membrane, that acts as a proton pump, proton channel లాగా అది యాక్ట్ చేస్తుంది. రైట్, సో ఇప్పుడు ఏంది, ఇక్కడ కూడా ప్రోటాన్స్ అనేటువంటివి లో కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి హై కాన్సన్ట్రేషన్ కి వెళ్తున్నాయి. ఓకే, దాన్ని పీటర్ మిచెల్ అనే సైంటిస్ట్ ఏమన్నారు అంటే, ఇట్ ఈస్ అంటే వాటర్ వెళ్తే ఆస్మాసిస్, ఇక్కడ కెమికల్స్ వెళ్తున్నాయి, H+ అయాన్స్ అనేటువంటి వెళ్తున్నాయి, దాన్ని ఆయన ఏమన్నాడంటే కెమి ఆస్మాసిస్ అన్నాడు. ఓకే, సో he was a British scientist for discovery of this కెమి ఆస్మాసిస్ theory. Okay, so he was awarded Nobel Prize in 1978. The free energy released due to electron transfer is already చెప్పింది. During electrons movement, due to the pumping of protons against their concentration gradient, are pumped from matrix to perimitochondrial space. So అందుకే దాన్ని కెమియాస్మోసిస్ అన్నాం, ఎందుకంటే ఫ్రమ్ లో కాన్సన్ట్రేషన్ టు హై కాన్సన్ట్రేషన్ వెళ్తాయి H+ అయాన్స్ అనేటువంటి. ఎక్కడి నుంచి, మైటోకాండ్రియల్ మ్యాట్రిక్స్ నుంచి ఎక్కడికి, ఇంటర్ మెంబ్రేన్ స్పేస్ లో. ఎవరు పోతున్నారు, H+ ions are pumped through these complexes. Okay, so then it creates a proton gradient force known as proton motive force. Okay, so దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ప్రోటాన్ మోటివ్ ఫోర్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అవుతుంది. ఎక్కడ, పెరిమైటోకాండ్రియల్ స్పేస్. దానివల్ల లాభం ఏంటి అంటే ఆ ప్రోటాన్స్ అన్ని లోపలికి రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి సివియర్ గా, ఎందుకంటే వాటి కాన్సన్ట్రేషన్ అక్కడ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి. హై కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి లో కాన్సన్ట్రేషన్ కి ది ఎనీథింగ్, వెదర్ ఇట్ మే బి వాటర్ ఆర్ వెదర్ ఇట్ మే బి సొల్యూషన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, they move from high concentration to low concentration. So that is a force which they exert on inner mitochondrial membrane, that is called proton motive force. Okay, these protons try to enter into matrix from perimitochondrial space. Perimitochondrial space నుంచి అవి matrix లోకి రావడానికి ట్రై చేస్తాయి. So they move into matrix through, దేని ద్వారా, ATP సింథేజ్ ఎంజైమ్ ద్వారా అవి లోపల రావడానికి ట్రై చేస్తాయి అన్నమాట. డ్యూరింగ్ దిస్ ప్రాసెస్, డ్యూ టు catalytic నేచర్ ఆఫ్ ATPase or ATP synthase, okay, so which rotates and joins ADP and inorganic phosphate to form ATP. సో ఆ ప్రోటాన్స్ అనేటువంటివి, ఓకే, ఈ యొక్క
So those protons, okay, when they are coming down from higher region, that means the inner mitochondrial perimitochondrial space నుంచి matrix లోకి వచ్చేటప్పుడు ఏమవుతుంది, కొంత ఎనర్జీ అనేది అక్కడ జనరేట్ అవ్వడం వల్ల ఆ ఏటీపీ సింథేజ్ అనేది ఇట్లా రొటేట్ అవుతుంది చాలా ఫాస్ట్గా. సో అలా డ్యూ టు దట్ rotation, the ADP and inorganic phosphate PI, they are joined by the same molecule, the ATP synthase molecule there. Okay, so to produce ATP. In this way, the energy required for oxidative phosphorylation is derived from H plus ions movement. So oxidative phosphorylation లో ATP ఫార్మేషన్ కావాల్సినటువంటి ఎనర్జీ దేని నుంచి వస్తుంది అల్టిమేట్ గా అంటే క్లైమాక్స్ లో అంటే H plus ions యొక్క మూమెంట్ వల్ల. సో దాన్నే మనం ఏమని పిలుస్తున్నాము, కెమీ ఆస్మాసిస్ అన్నాము. ఫస్ట్ అవి వాటి యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ ఆపోజిట్ గా, సో దే విల్ బి పంప్డ్ అవుట్ అండ్ దెన్ దే విల్ కమ్ వెరీ ర్యాపిడ్లీ ఇంటు ది మ్యాట్రిక్స్ అగైన్. సో డ్యూరింగ్ ద ప్రాసెస్ ద ఏటీపీ సింథేస్, okay, it synthesizes ATP from ADP and inorganic phosphate. So this process in which the what we call the low concentration to high concentration. Okay, so that is called chemiosmosis. అంటే ఇక్కడ కెమికల్స్ అనేటువంటివి లైక్ H plus ions అనేటువంటి సో లెస్ కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. దానికి కావాల్సిన ఎనర్జీ ఎక్కడ నుంచి వస్తుందంటే ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క మూవ్మెంట్ వల్ల వస్తుంది, రైట్. సో దెన్ యు సీ దిస్ డయాగ్రామ్, ఒకటి రివర్స్ లో ఇచ్చాను మీకు అర్థం కావాలి, ఒక్కొక్క దానిలో ఒక రకంగా ఇచ్చాను. See, this is ATP synthesis enzyme. Okay, there are two parts in the ATP synthesis. Okay, one is the F0 part and this is F1 structure. Okay, so in the ATP synthesis there are two subunits. Okay, one is F0, okay, which is this one, and this is F1. So it actually produces the ATP from ADP. Okay, so both are same. And here ikkada C10 అని ఇచ్చారు చూడండి, అంటే this, so the basal area of this ATP synthesis enzyme. Okay, so it is దీనిలో చూసినట్లయితే మీకు దేర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయమ్మా. సో ఇది ఒక సబ్ యూనిట్ ఇదంతా, అండ్ ఇది సెంట్రల్ యాక్సిస్ yellow, gamma is just like axis. Okay, and these are the part of the F1 particle, okay, that rotates the that is rotated during the transfer of protons. ఇక్కడ చూడండి మీకు ఇక్కడ డయాగ్రామ్ కనబడుతుంది, H plus ion అనేది ఇట్లా మూవ్ అవుతుంటే ఇవి ఇటు తిరుగుతున్నాయి, పర్టికులర్ గా ఇది తిరుగుతాయి, ఆల్ఫా బీటా ఆల్ఫా బీటా ఆల్ఫా బీటా. ఓకే, సో 3 alpha subunits, 3 beta subunits. Okay, ikkada kuda ante ADP is joined, okay, ATP is produced. Okay, so due to proton, so motive force, right. So these are transmembrane proteins. Okay, oka part em పూర్తిగా phospholipids లో ఏమంటారు ఇలా కుదించబడ్డట్టుగా embedded within the plasma membrane. Okay, so the remaining F1 particle, okay, so it is a peripheral protein, right. So if you want ATP synthesis is an integral protein, integral rather transmembrane present at the end of electron transport chain. So చూడండి ATP synthase అనేది ఈ చైన్ లో లాస్ట్ పొజిషన్ లో ఉంటుంది. Okay, so then it has F0 and F1
two active parts, F0 మరియు F1 అనేటువంటి two active parts are present in the ATP synthase. Okay, so ATP synthase is also called as F1 or F0 ATP synthase అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే దానికి F1 ఉంటుంది, F0 ఉంటుంది, ATP synthase. వాట్ ఈస్ F1? ఇట్ ఈస్ ఎ పెరిఫెరల్ పార్ట్ అంటే ఇది అనమాట. ఇది F1. ఓకే, ఇది F1, రైట్. సో F1 పార్టికల్ అని రాయాలి ఇక్కడ. Particles. Okay, it is a peripheral part. It acts as a first factor in oxidative phosphorylation. Okay, oxidative phosphorylation. So the first oxidative phosphorylation is that occurred on the F1 particle. It was discovered by Ephraim Raker et al. Kabatti based on the athan paina unna respect to, okay, so this F1 particle is also known as Raker's particles. Okay, it was Raker's body. It was discovered by Ephraim Raker. Okay, F1 factor. Okay, F1 factor is made up of 5 types of 19 subunits అనేటువంటి ఉంటాయి. ఒకసారి ఆల్ఫా ఎన్ని ఉంటాయి? 3. బీటా ఎన్ని ఉంటాయి? 3. గామా 1. ఓకే, సో డెల్టా 1. ఓకే, ఎప్సిలాన్ 1. మొత్తం ఎన్ని? సో yeah, so in this way it contains these subunits like 3 alpha, 3 beta, 1 gamma, 1 delta, 1 epsilon. చూద్దాం ఒకసారి స్ట్రక్చర్. Okay, so this one is F1 particle, okay, which contains ఎన్ని చూడండి? 3 ఆల్ఫా, 3 బీటా. చూడండి, ఆల్ఫా ఆల్ఫా, వెనుక వైపు ఒక ఆల్ఫా ఉంటుంది, బీటా బీటా బీటా. సో 3 ఆల్ఫా అండ్ 3 బీటా. ఓకే, అవి కవర్ అయినాయి. నెక్స్ట్ ఒక గామా, ఒక డెల్టా, ఒక ఎప్సిలాన్. ఓకే, సో అనేటువంటి సబ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి అవి? గామా. సో సెంట్రల్ యాక్సిస్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ జనరల్లీ that is made up of a protein called a gamma integral protein, which is the central part of the ATP synthase enzyme. Okay, మనకు ఇది ఒక ATP synthase enzyme ఉంది. ఇగో దీన్ని F0 అంటారు, దీన్ని F1 అంటారు. సో దీనిలో ఆల్ఫా సబ్ యూనిట్స్ 3 ఉంటాయి, బీటా సబ్ యూనిట్స్ 3 ఉంటాయి, ఒక డెల్టా ఉంటుంది, ఓకే, ఒక గామా ఉంటుంది, ఒక ఎప్సిలాన్ అనేది కూడా ఉంటుంది. ఈ బి అనేది దీని యొక్క పార్ట్, రైట్. సో దట్ ఈస్ ATP synthase enzyme. F0, it is an integral protein. It acts as a proton channel. It contains A, B and C subunits are arranged as A ఎన్ని ఉంటాయి? 1 ఉంటుంది, B ఎన్ని ఉంటాయి? 2 ఉంటాయి, C ఎన్ని ఉంటాయి? సో 12 subunits ఉండొచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ సి అనేది 12 వరకు ఉండొచ్చు. ఓకే, సో ది F0 సి అనేది చూడండి 10 to 12. ఇగో సి 1 2 3 4 5 6 7 8, కొన్నిసార్లు 10 ఉంటాయి, కొన్ని 12 ఉంటాయి. ఏ 1 ఉంది, బి 1 ఉంది. ఓకే, సో అండ్ అంతే, ఏబిసి కూడా సి 10 to 12, ఏ బి 2. సో 1 2, A1 B2 సి అనేది దాదాపు 10 కానీ 12 కానీ సబ్ యూనిట్స్ ఉంటుంది. ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ F1 లో 3 ఆల్ఫా, 3 బీటా, ఓకే, ఒక గామా, ఒక డెల్టా, ఒక ఎప్సిలాన్. ఓకే, ఈ రకంగా దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ATP synthase. ఇక్కడ F0 అనేదేమో ప్రోటాన్ ఛానల్ లాగా పనిచేస్తుంది. చూడండి, ఇగో ప్రోటాన్ ఎంటర్ అవుతుంది, మ్యాట్రిక్స్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, అండ్ ఇదేం చేస్తుంది? ATP synthase లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. ఇది F1 పార్టికల్.
ఓకే, సో దాన్ని రాకర్స్ బాడీ అని కూడా అంటాం. దాన్ని ఈ ఫ్రమ్ రాకర్ అనే సైంటిస్ట్ కనుక్కుంటారు. సో దట్ ఈస్ యునో structure. During H plus ion movement through F0, the C subunit and the gamma subunit rotate in vertical axis. That makes the rotation of F1 beta subunits one after another and combine ADP with inorganic phosphate to form ATPs. Okay, సో ఇట్లా ప్రోటాన్స్ అనేటువంటి ఇట్లా మూవ్ అయినప్పుడు ఇది తిరుగుతుంది, తిరిగినప్పుడు ఈ బీటా సబ్యూనిట్ ఉన్నటువంటి ఇది కూడా తిరిగి ఓకే ఏడిపి అనేది ఇక్కడ అతుక్కుంటది, బీటాకి మాత్రమే అతుక్కుంటది, ఏటీపీతో జాయిన్ చేయబడుతుంది, వదిలేయబడుతుంది. అట్లా అవి తిరిగి ఎన్నిసార్లు తిరిగితే అన్ని ఏటీపీలు అనేటువంటి ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, సో దిస్ మెకానిజం ఈస్ కాల్డ్ రొటేషనల్ కెటాలసిస్. ఓకే, విచ్ వాస్ discovered or explained first time by Paul Boyer. Okay, so ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుంటుంది. For every ATP synthesis, okay, ATP synthase utilizes 12 calories per or 50 kilojoules of energy. ఒక ATP తయారు కావడానికి ATP సింథేజ్ అనేది 12 కిలో క్యాలరీస్ ఎనర్జీ లేదా 50 కిలో క్యాలరీస్ ఎనర్జీని యూజ్ చేస్తుంది. So that is the structure. And then energy budget of cellular response. Okay, utilized and synthesized ATP ne manam em chestamante energy budget antam. One glucose molecule is oxidized. The releasing ATP number is not same every time. Oka glucose molecule anedi oxidize cheyabadappudu every time same number of ATP produced kavu. Okay, P by O ratio. What is this P by O ratio? So the number of ATP synthesis depends on volume of oxygen molecule that is utilized to oxidize, NADH or FADH2. Okay. ఇక్కడ ఒక NADH2 కానీ NADH కానీ FADH2 కానీ ఆక్సిడైజ్ చేయడానికి ఎంత ఆక్సిజన్ అనేది పాస్పార్లేషన్ అంటే ఏడీపీని పాస్పార్లేషన్ చేయడానికి దేని ద్వారా NADH ఆర్ FADH2 ఆక్సిడైజ్ అయ్యి ఏడీపీని పాస్పార్లేట్ చేసి ఏటీపీ సింథసిస్ చేయడానికి ఎంత ఆక్సిజన్ అనేది అవసరం, దాన్ని P/O రేషియో అంటాం. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ P/O రేషియో. P/O రేషియో అనే మనం సింపుల్ గా ఎన్ని NADH లకు ఎన్ని ఏటీపీలు ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అనేదే P/O రేషియో. P/O ఫర్ NADH ఎంత? ఓకే, సో 2 to 3 ATPs ఆర్ 3 ATPs. P/O ఫర్ FADH2 ఎంత? సో 1 to 2 ATPs, జనరల్ గా 1.5. ఓకే, సో ఇది 2.5 అవుతుంది, ఇది 1.5 అవుతుంది. ఇంతకుముందు డైరెక్ట్ గా 2 అని తీసుకున్నారు, డైరెక్ట్ గా 3 అని తీసుకున్నారు. సో ప్రీవియస్లీ NADH ఇక్కడ ఇచ్చాడు, ప్రీవియస్లీ NADH P/O రేషియో ఈజ్ 3, FADH P/O రేషియో ఈజ్ 2 ఇంతకుముందు. అంటే దాని అర్థం ఏంది? ఇది అంత ఏంది అని అంటే ఒక NADH కి 3 ATP ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్, ఒక FADH2 కు 2. But according to chemiosmosis, one pair of electrons transferred from NADH, total 10 proton ions are pumped out. ఇది కొత్త లెక్కనమ్మా. ఒక NADH నుంచి 10 ప్రోటాన్లు మ్యాట్రిక్స్ నుంచి ఇంటర్ మైటోకాండ్రియల్ మెంబ్రేన్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి అనేది లెక్క, ప్రెసెంట్ లెక్క. కానీ ఇంతకుముందు ఆ లెక్క ఎంత ఉండే? 12 ఉండేది. కాబట్టి సో పర్ NADH 3 ATPs అని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేవాళ్ళం. బట్ ఇప్పుడు ప్రిసైజ్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు. సో ఒక NADH2 కి 10 ప్రోటాన్స్ అనేటువంటివి పంప్ చేయబడతాయి బయటకి. దానివల్ల 2.5 ATP ఫామ్ అవుతాయి. ఫర్ FADH2 ఇంతకుముందు 8 ఉండే P/O రేషియో. ఓకే, కానీ ఇప్పుడు దాన్ని మనం 6 గా కన్సిడర్ చేస్తున్నాము. రైట్, సో ఒకవేళ ఎగ్జామ్ లో ఇట్లా అడిగితే ఇట్లా రాయొచ్చు, అట్లా అడిగితే అట్లా రాయొచ్చు. ఫర్ ఎవ్రీ ATP సింథసిస్, ఇక్కడ చూడండి, ఒక్క ATP సింథసిస్ కి 4 ప్రోటాన్ అయాన్స్ దే ఆర్ నీడ్ టు బి సెంట్ ఫ్రమ్ మ్యాట్రిక్స్ టు మైటోకాండ్రియల్ స్పేస్. ఇదంతా నేను చెప్పింది మీకు
ఒకవేళ NADH అనేది మ్యాట్రిక్స్ నుంచి వేరే మైటోకాండ్రియల్ స్పేస్లోకి పంపబడితే ఎంత 3 ATP. ఒకవేళ మనం ఈ 12 ప్రోటాన్లు అని కాకుండా అంటే NADH రిలీజ్ చేసిన ఎలక్ట్రాన్ల వల్ల 12 ప్రోటాన్లు బయటకి పంప్ చేయబడితే 3 ATPలు. ఓకే, సో లేదు ఒకవేళ 10 ప్రోటాన్లు కనుక అవి పంప్ చేయబడుతున్నాయి అని అంటే 10/4 2.5 ATPs. ఎందుకంటే ఒక ATP ప్రొడక్షన్కి 4 ప్రోటాన్లు అనేటువంటివి ATP సింథేజ్ ద్వారా ట్రావెల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే FADH అయితే ఇంతకుముందు లెక్క. సో యూనో 8 ప్రోటాన్స్ ఆర్ పంప్డ్ అవుట్, కానీ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ లెక్క ప్రకారం 6 ప్రోటాన్సే పంప్డ్ అవుట్ చేయబడుతున్నాయి. కాబట్టి ఇంతకుముందు మనము ఆ లెక్కను 2 ATPs పర్ FADH అనుకున్నాము, ఇప్పుడు మాత్రం 1.5 ATPs అనే అనుకుంటున్నాం. So the electrons which are released in glycolysis reach inner mitochondrial membrane electron transport chain via different shuttle systems. Okay, ఇదే దాని గ్లైకాలిసిస్ లో FADH2 ఫామ్ అవుతుందా NADH2 ఫామ్ అవుతుందా అనేది అవి డిఫరెంట్ షటిల్ సిస్టమ్స్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, ఇఫ్ దే ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు FAD, గ్లైకాలిసిస్ లో రిలీజ్ అయినటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటువంటివి FADకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయబడితే FADH2 ఫామ్ అయ్యి ఓకే లేదా 2 లేదా 1.5 ATPs అనేటువంటి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఇన్ ద బ్రెయిన్ సెల్స్ ముఖ్యంగా ఇది పర్టికులర్గా ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే బ్రెయిన్ సెల్స్ లో మాత్రం అది ఖచ్చితంగా FADA ఫామ్ అవుతుంది గ్లైకాలిసిస్ లో. మిగతా అన్నిటిలో సో NAD ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి 3 or 2.5 ATPs అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఇది నేను ఆల్రెడీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిందే, మళ్ళీ ఒకసారి చూపెడతాను మీకు. గ్లైకాలిసిస్ లో 2 NADH2 లేదా 2 FADH2 2 ATPలు. ఓకే, సో ఎంత అవుతుంది అకార్డింగ్ టు ఓల్డ్ క్యాలిక్యులేషన్? 2 × 3 = 6 ATPs. ఓకే, ఒకవేళ FAD అయితే 4 ATPs అండ్ 2 ATPలు గ్లైకాలిసిస్ ఆల్రెడీ ఏర్పడుతుంది కాబట్టి 6 + 2 8 ఆర్ 4 + 2 6. ఇది ఓల్డ్ క్యాలిక్యులేషన్. ఇక్కడ ఏంటిది? ఇది పైరువేట్ ఆక్సిడేషన్ టు ఎస్టైల్ కోఏ ఎంజైమ్ లింకింగ్ రియాక్షన్. అందులో 2 NADH ప్రొడ్యూస్ అయితే ఒక గ్లూకోజ్ కాబట్టి 2 × 3 6 ATP. ఓకే, సో ఇది లేదు. ఓకే, 6 ATP. సో దిస్ ఇస్ ఓల్డ్ క్యాలిక్యులేషన్ ప్రకారం 6 ATPలు జనరేషన్. టేబుల్ కొంచెం ఈ మధ్యలో ఈ 2 ఎక్స్ట్రా వచ్చినాయి, రైట్. అండ్ దెన్ హియర్ Krebs cycle లో 6 NADH 6 × 3 18, 2 FADH2 2 × 2 4 ATPs. ఓకే, సో 2 GTP ఫామ్ అవుతాయి కాబట్టి 2 ATPs. సో ఆ లెక్క ఇక్కడ చూసినట్లయితే 18 అండ్ 2 × 2 4 22 ప్లస్ 2 GTPలు ఆల్రెడీ ఏర్పడతాయి. ఓకే, ఇక్కడనే 24 అయింది, రైట్. ఎనీవే ఇప్పుడు టోటల్ చేద్దాం. 6 8 14 32 36 38 ATPs according to old calculations in other than the brain cells. ఒకవేళ బ్రెయిన్ సెల్స్ లో అయితే దీన్ని తీసేయండి, ఈ 6 తీసేసి 4ను టోటల్ చేయాలి. 4 ఎందుకంటే అక్కడ FADH2 ఫామ్ అయితే బ్రెయిన్ లో 4 + 2 6 12 18 30. ఓకే, సో 34 and 2 36. దిస్ ఇస్ ఓల్డ్ క్యాల్కులేషన్, రైట్. న్యూ క్యాల్కులేషన్ ప్రకారం సింపుల్ గా ఇదంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. నేను ఒక NADHకి 10 ప్రోటాన్స్ కాబట్టి ఒక ATPకి 4 ప్రోటాన్లు పంప్ చేయబడాలి కాబట్టి సో 10/4 చేస్తే 2.5 వస్తుంది. ఓకే, సో 2 NADHలు కాబట్టి 5 ప్లస్ ఇక్కడ 2 × 2.5 2 NADHలు కాబట్టి 5 10
ఓకే, సో ఇక్కడ 6 NADH కాబట్టి 2 into 2.5 ఎంత 6 into 2.5 15 అండ్ 2 into 1.5 ఇక్కడ చూడండి FADH2 క్రెబ్ సైకిల్లో ఫామ్ అవుతుంది. సో ఎంత అవుతుంది 3. ఓకే, ఆల్రెడీ 2 ATP. సో మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి 5. ఇక్కడ 2 ATPలు రాయడం మర్చిపోతాను, ఇక్కడ ఇప్పుడు రాస్తాను. 2 ATPs. సారీ, ఈ టేబులే మొత్తం మనకు ఇంపార్టెంట్. ఇదంతా అర్థమవుతుంది ఈజీగానే. రైట్. సో ఒకవేళ మనం ఈ 5 అంటే NADH ఫామ్ అయింది అనుకుంటే అకార్డింగ్ టు లేటెస్ట్ క్యాల్కులేషన్ 1 NADకి 2.5 ATP కాబట్టి 2 ఫామ్ అయినాయి కాబట్టి 2 into 2.5 5. ఓకే, 2 ATPలు ఆల్రెడీ ఫామ్ అయినాయి కాబట్టి 5 + 2 7. 2 NADH 2 into 2.5 12. ఓకే, 6 NADH 2.5 into 6 కాబట్టి 15. సో 12 + 15 27 అండ్ 2 FADHలు కాబట్టి 2 into 1.5 3. ఓకే, 30. ఓకే, అండ్ 2 GTPలు ఫామ్ అయితే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ATP కాబట్టి సో ఎంత అవుతుంది 32 అవుతుంది. లేదు ఒకవేళ ఇక్కడ NADH ఫామ్ కాలేదు, గ్లైకాల్స్ FADH2 ఫామ్ అయింది. ఎన్ని ఫామ్ అయితే 2 FADH ఫామ్ అయింది. సో ఇక్కడ చూడండి 2 into 1.5 3 ATPలు. ఓకే, అండ్ ఆల్రెడీ 2 ATP గ్లైకాల్స్ లో ఏర్పడతాయి. సో 3 + 2 5. 5 + 5 10. 10 + 15 25. 25 + 5 30. ఇదమ్మా. ఓకే, సో ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్ అనేది కొంచెం జటిలమైన టాపిక్ అని ఈ డయాగ్రామ్ ఒకటి ఉంటే మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. వెరీ వెరీ క్లియర్. ఇక్కడ ఇంకొకటి యాడ్ చేస్తాను. ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే FABH2 is converted into FAD గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో రైట్. నేను మళ్ళీ ఒకసారి ఏం చెప్తున్నా అంటే ఇంత ముందున్న లెక్కల ప్రకారం మనకు 38 లేదా 36 ATP ప్రొడ్యూస్ దేనికి ఒక గ్లూకోజ్ ఆక్సిడేషన్ కంప్లీట్ అయితే. ఓకే, సో ప్రెసెంట్ లెక్కల ప్రకారం గుర్తుంచుకోండి. ఇంతకుముందు ఓల్డ్ క్యాల్కులేషన్ ప్రకారం either 38 or 36 36 or 38 ATPs. According to present calculations, the total ATPs are produced 32. Okay, if it is normal cells. ఒకవేళ బ్రెయిన్ సెల్లో అయితే అవి జస్ట్ 30 ATPలు మాత్రమే ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఓకే, సో రైట్. ఇదమ్మా మన ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్. దీంతో మనకు రెస్పిరేషన్ అనే టాపిక్ అయిపోయింది. ఓకే, సో నేను ఈరోజు ఉన్నారా అదే హూ ఇస్ దిస్ కొత్త నెంబర్ ఈ JB2 ఎవరు? శివ మీరేనా? ఇది ఎవరు? 96429 హంసిక నుండి. ఎవరమ్మా? సుమలత. ఓ మీరా? ఓకే, బాబు. ఫైన్ ఫైన్ రైట్. సో ఈరోజు మీకు మొత్తం PDF పంపుతాను. ఓకే, సో ఇందులో దీనికి సంబంధించి ఏ డౌట్ ఉన్నా నాకు మెసేజ్ చేయండి అమ్మా.
ఓకే, క్లియర్. మళ్ళీ ఒకసారి షార్ట్ కట్ చెప్తున్నా. 4 కాంప్లెక్సెస్ ఉంటాయి. 1 2 3 4. ఓకే, 2 మొబైల్ క్యారియర్స్ ఉంటాయి. ఇది కోఎంజైమ్ Q అండ్ సైటోక్రోమ్ C. NADH ఏమో దీనికి ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్తుంది. ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇది మోస్తుంది. ఓకే, అది థర్డ్కి ఇస్తుంది, డైరెక్ట్ థర్డ్కి ఇస్తుంది, సెకండ్కి ఇవ్వదు. థర్డ్ ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ సైటోక్రోమ్ Cకి ఇస్తుంది. సైటోక్రోమ్ C ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ ని 4కి ఇస్తుంది. ఓకే, ఆ 4కి ఇచ్చినప్పుడు ఆ 2 ఎలక్ట్రాన్లు ఇక్కడ ఉన్న ప్రోటాన్లో ఒక 2 కలిసి ఒక ఆక్సిజన్తో కలిస్తే ఒక వాటర్ మాలిక్యూల్ ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ NADH యొక్క ఎలక్ట్రాన్స్ ఇట్లా పాస్ ఆన్ అవుతుంటే ఫస్ట్ కాంప్లెక్స్ దగ్గర 4 ప్రోటాన్లు బయటకు వెళ్ళిపోతాయి, బయటకు పంప్ చేయబడతాయి. థర్డ్ కాంప్లెక్స్ దగ్గర మరొక 4. ఓకే, సో ఇంతకుముందు ఓల్డ్ క్యాల్కులేషన్ ప్రకారం అయితే 4th కాంప్లెక్స్ దగ్గర 4 ప్రోటాన్లు ఇంటర్ మెమ్బ్రేన్ స్పేస్ లో పంప్ చేయబడతాయి. ఓకే, దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ బాగా ఒత్తిడి అవుతుంది, ప్రోటాన్ మోటివ్ ఫోర్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. కాబట్టి అవి ఈ లోపలికి రావడానికి ట్రై చేస్తాయి, వాటికి స్పేస్ దొరకదు, ఇక్కడికి వస్తాయి. సో ఇక్కడ ఒక ఛానల్ ఉంటుంది, అది 5th కాంప్లెక్స్. సో 4 ప్రోటాన్లు లోపలికి వస్తే ఇది ఇట్లా గిర్రం తిరుగుతుంది. అలా తిరిగేటప్పుడు 4 ప్రోటాన్లకు ఒక ATP ఫామ్ అవుతుంది, 4 ప్రోటాన్లకు ఒక ATP ఫామ్ అవుతుంది. అట్లా సో ఇక్కడ ఇవి 12 అనుకుంటే NADH నుంచి 3 ATPలు ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి, లేదా 10 అనుకుంటే 2.5 ATP ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఇదేంది కాంప్లెక్స్ 2, అది FAD కోసం అరేంజ్ చేయబడ్డది. FAD యాక్చువల్ దాన్ని కప్పుకొని ఉంటుంది. సో అది 2 ఎలక్ట్రాన్ రిలీజ్ చేస్తే సో 4 + 4 8. సో అంటే 8 ప్రోటాన్స్ కి 2 ATPలు ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. లేదా లేటెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ ప్రకారం FADH2కి జస్ట్ 1.5 ATP మాత్రమే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓవరాల్ గా 36 or 38, 30 or 32 ATPs. ఓకే, ఓకే అమ్మా, షల్ ఐ స్టాప్ ఇట్? ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. డయాగ్రామ్ ఒక్కటి కనుక మీకు అర్థమైతే, ఈ డయాగ్రామ్ ఒక్కటి అర్థమైతే అసలు ఈ థియరీ ఇదంతా జస్ట్ డీటెయిల్డ్ గా, నేను టూ మచ్ డీటెయిల్ ఇచ్చాను, అంత అవసరం లేదు మీకు. ఈ స్ట్రక్చర్ ఒకటి, ఇదేంటిది, వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఈస్ ATP సింథటైజేషన్ చైన్. ఓకే, సో ఇది F0, ఇది F1. సో దీనిలో 3 ఆల్ఫా, 3 బీటా, ఓకే, ఒక గామా, ఒక ఎప్సిలాన్, ఒక డెల్టా ఉంటుంది. ఇది ఎల్లో ఏంటి, ఇది F0 అన్నమాట. ఓకే, సో ఇందులో A, తర్వాత 2 Bలు, A1, B2, C10, ఈ 3 కలిస్తే F0 అన్నమాట. ఓకేనా, రైట్? సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ నాకు మెసేజ్ చేయండి, రైట్? ఓకేనమ్మా? ఓకే, ఓకే, థ్యాంక్ యూ.